All right. Hello, everyone. Hello, and welcome back to another monthly seminar here in our office. My name is Otis Landerholm. I'm the founding attorney here of Landerholm Immigration A.P.C., where we fight for your American dream. Today's topic, we'll be talking about how to help a person who is detained by ICE. And as always, I'll be saying everything in English and in Spanish. And so I'll be doing the kind of bilingual dance as we go through this. So, hola y bienvenidos. Soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration, donde luchamos por su sueño americano. Y gracias por estar presente con nosotros y con nosotros ahí en Facebook también. Y el tema de nuestro taller mensual este mes es cómo ayudar a una persona, un ser querido, que está detenido por inmigración y sí, cómo podemos ser un recurso para personas detenidas. Así que mi plan es primero hacer una pequeña introducción a mi oficina y segundo vamos a hablar sobre el tema específico de cómo ayudar a personas que están en detención. So my plan today is to first do a small introduction to our office and then focus specifically on how we can help people who are detained by ICE. Okay? So, la introducción. Así que para que me conocen a mí, pues ya me conocen como el pro, que soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration. También soy hombre de familias. Mi esposa, tenemos 2 hijos, vivimos aquí en el área de la Bahía. Otis el biciclista, yo en el 2005 anduve de un lado a otro de este país y fue realmente una buena aventura. Y Otis el viajero, he viajado en 25 países, he vivido en 5 países diferentes y a mí me encanta viajar y conocer a otras personas de otras partes de este mundo. So I'll say that in English. I love it for everyone to just kind of know who I am and where I come from. Otis the Pro in the top left. I'm a lawyer. I'm the founding attorney here of Landerholm Immigration. I'm also a family man. My wife Wendy and our 2 kids, we live here in the Bay Area. Otis the bicyclist, the cyclist. In 2005, I rode my bicycle across the United States, and it was a really excellent adventure. And Otis the traveler. I've traveled in 25 different countries. I've lived in 5 different countries. I really believe in going to new places, meeting new people from other parts of the world, from other cultures. It's a big part of why I do what I do. All right, which brings me to my why. So I believe in the freedom of movement. All right, yo creo en la libertad de movimiento. And I always like to ask, why was it that I was able to travel to all of these countries, and why was it that I was able to live in the countries that are bold and underlined without really, never once being deported, never once being caught crossing a border, never once really having to struggle to apply or to get a visa or a travel document, right? Whereas this photo shows the wall that, yes, does exist between the United States and Mexico, and the crosses that are on it represent people who have died trying to enter the United States. And it's like, why is it so easy for some people like myself to travel basically wherever we want to on planet Earth? And why is it so difficult for so many other people to do the exact same thing? And for me, it just represents an injustice or a unfairness that exists in our legal system, and it favors the ability of some people to travel, and it excludes and prevents other people from doing the exact same thing. So to say that in Spanish, a mí siempre me gusta hacer la pregunta de por qué pude yo viajar a esos países y por qué pude yo vivir en los países que están subrayados aquí, sin realmente preocuparme de visas y de nunca fui agarrado por inmigración, nunca fui deportado, ¿ya? Mientras esta foto demuestra la pared, el muro que sí existe entre los Estados Unidos y México, y los cruces que se nota ahí en el muro simbolizan personas que han muerto intentando venir a los Estados Unidos.
Y es como que, ¿por qué existe esa diferencia? Que algunas personas están básicamente libres, ¿ok? Algunas personas están básicamente libres para ir donde quiere en este mundo y otras personas pues no pueden tener la misma libertad. Y es como que ¿por qué existe esa diferencia? Y es una diferencia que está hecha por la ley y es una injusticia que está en la ley. Y pues para mí es algo que deberíamos luchar. Y por eso abrí mi propia oficina. Tenemos a nuestro bufete de abogados, somos paralegales y somos asistentes legales y estamos aquí para luchar por los derechos de inmigrantes que están enfrentando la deportación. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Así que todo lo que estoy diciendo también digo en inglés y todo está en internet, así que todos están viendo eso. So, we're lawyers, we're legal assistants, and we're paralegals, and we fight for the rights of immigrants who are facing deportation. So that's basically all I'm going to say about me, and then we're going to go straight into our main topic today, which is how to help someone who is detained by ICE. So, ahora realmente eso es todo lo que voy a decir sobre mi oficina. Ahora vamos a enfocarnos en el tema principal de la presentación hoy, que es cómo podemos ayudar a personas que están detenidas por ICE. Y antes de realmente ir a ese tema, yo quiero explicar, el sonido que estamos escuchando significa que más personas están llegando, así que no hay problema. Antes de que comenzamos con eso, me gustaría explicar que en el año pasado ICE, los oficiales de inmigración, detuvieron más personas que en cualquier año en toda la historia de los Estados Unidos. Están deteniendo a más y más gente. Y realmente es la situación actual. Es una situación bastante fea. Yo no creo que nadie debería ser detenida por cuestiones de inmigración. Es una cuestión civil, no criminal. Así que yo estoy bastante en contra de la actitud federal de ahí. Deberíamos detener a todo el mundo. Yeah? So I'll say that in English before we really get into this topic. Right now, ICE and federal immigration enforcement is detaining more people than ever before in U.S. history. I have the statistics, I can show you that. But the truth is that the federal idea is just, hey, let's detain and deport as many people as we can. In my belief, detention is actually not a solution for immigration-related issues. Immigration is a civil issue. It's not a criminal issue. In my opinion, there should not be immigration detainees unless it's like a, serious national security concern. It shouldn't even be on the radar. But it really, really is. And there's lots of people in this country that really disagree with me on that point, and part of our job here is to teach them and to inform them of the real problems that are happening in immigration detention to hopefully change that policy on a federal level. All right. Okay. So aquí están las preguntas, ¿ya? Así que, ¿por qué detienen a personas? Vamos a explicar eso. ¿Dónde está, mi querido? ¿Dónde está el que está detenido? ¿Cómo podemos localizarle? Porque eso es normalmente la primera pregunta. ¿Y cómo puedo comunicar con esa persona? ¿Quién es su oficial de deportación? Porque cada persona tiene asignado un oficial de deportación. ¿Cómo son los centros de detención de inmigración? ¿Cómo podemos sacarle a uno de un centro de detención y cómo puedo yo ayudarle? Yeah? So these are the questions that we'll go over right now. Why are they really detaining people? Question number 1. 2, if someone is detained, where are they? And how can we locate that person? And who can we talk to figure out where they are? Who is their deportation officer? And what does that even mean? What and how are immigration detention facilities, these immigrant detention centers? How can we get somebody out of there? And what can I do to help?
All right, so we'll just go one by one through these questions, and that's really my presentation today. La primera pregunta, ¿por qué están deteniendo a personas? Okay, hay muchos motivos, pero los grandes básicamente son tres. Uno, los motivos más comunes para detener a un inmigrante es uno, porque tiene un récord criminal. Es el primer motivo, es el motivo político y también el primer motivo actual. Y la gran mayoría de los récords criminales que uno tiene para estar detenido no son crímenes violentos, como quieren decir. La gran mayoría de ellos son los DUIs. ¿Ok? Son como 85,000 de los detenidos el año pasado tuvieron DUIs. ¿Ok? La gran porcentaje. El segundo motivo es porque llegan a la frontera sin permiso legal. Van a arrestarle, aun si están solicitando un asilo, mientras están viendo qué tipo de caso tiene, van a detenerle. ¿Ok? Y tercer, por ya tener una orden de deportación en su contra. Y a veces hay personas que ni saben que realmente existe una orden de deportación, entre comillas, en contra de esa persona. Muchas veces alguien no se presentó o falló su cita en corte y ahora sí existe una orden ya firmado en su contra, pero ni lo sabe. ¿Ok? Y si eso es su situación, pues recomiendo que hacemos una solicitud para pedir todo su archivo, todos sus records de inmigración para ver exactamente qué está ahí. ¿Ok? Y esos son los motivos más comunes, pero ojo, inmigración legalmente tiene el poder y tiene el derecho de arrestar a cualquier persona que está en Estados Unidos si ellos tienen causa probable, probable cause, para entender o creer que uno está aquí en violación de la ley. Así que ellos pueden arrestar a más gente que esas tres categorías, pero esas tres son las categorías más grandes. Si uno está dentro de esas categorías, yo digo que debería tomar precauciones. Okay? All right, so I'm going to say all of that in English. So why are they really detaining people? Look, we can look at statistics for last year, and what we see is basically there are three categories of people that are the most common reasons for ICE to detain someone. Those three are, first, if they have a criminal record. And lots of people think, oh, it's only violent criminal records. No, that's not actually true. The biggest category of people who are arrested by ICE with a criminal record, which means charges either pending or a conviction, right, are people with a DUI, with traffic violations, no violence whatsoever. A DUI is the number one biggest reason why ICE would detain a person, all right? So after criminal record, right, it's people who are arriving at the border without proper legal documents. Even if you're requesting asylum, even if you're requesting some other form of immigration relief, they're going to detain you until they can figure out, or while your case is in process, until they can figure out whether or not you qualify, for example, for asylum or for whatever type of case you have, all right? And then the third reason is if you already have an order of deportation signed against you. And the big thing there is there are lots of people that have an order of deportation against them and might not know it. If you were ever in court but you missed your hearing date, right, then the judge had to sign your deportation in your absence, and now ICE can go and execute that removal order and arrest people, and they do that. And so these are the three most common reasons for ICE to arrest a person. Legally, it's important to remember that ICE has the power and has the ability to arrest more people than just in those categories. As they can arrest anyone that's present on U.S. soil. They could come and arrest me, who I'm a completely an American citizen, if they had, quote-unquote, probable cause that I was here in violation of the law. So if they have some evidence
that I am not a U.S. citizen and that they, that we're here in violation of the law, they could come and arrest me. All right, and so just be aware of that. ICE isn't limited to any particular reason. They can arrest people as long as they have probable cause that there was a violation of immigration laws. All right, that's our first question. Our second question, okay, sorry, I put this in here. If you want access to all of these slides, if any of this information is at all helpful to you, and we want to make it available because people want the information, if you want access to the information, you can pull out your cell phone and you can text the letters ICE to this number, which is one of our firm's phone numbers, and we will send you everything that I'm doing right now. The video, the PowerPoint presentation, the information, right? We've got information on how to be a resource, right? Text us the words ICE to that number and we will respond to you, all right? And we'll get you that information. And if you don't want to send us a text, you could just send us a message through Facebook, since we're doing this on Facebook Live. Just send the letters ICE, I-C-E, and we'll send you all of this stuff, okay? So, en español, si usted quiere esa información y ese video y todos los slides, la presentación que estoy dando ahora, por favor, mándanos un texto a 510-646-0904 y podemos mandarle todo eso 100% gratis solo por ver este video hoy, ¿ok? O si no quiere mandarnos un texto, mándanos un mensaje en Facebook y hacemos lo mismo, ¿ok? Así que eso. Gracias. So, ya que sabemos quién están y por qué están arrestando a personas, la siguiente pregunta es si alguien realmente está detenido, queremos localizarlo, ¿ok? So, ¿dónde está? ¿Ya? ¿A dónde le mandaron? Y la cosa muy frustrante a veces es que estamos en el área de la bahía, estamos en California, y muchas veces pensamos que pues deberían mandarle a un centro de detención aquí cerca. Pero como son inmigración y están en todo el país, ellos tienen el poder de mandarle a uno a otro estado o a cualquier región que ellos quieran, ¿ok? Y muchas veces, con mucha frecuencia, mandan a nuestros clientes o a Arizona o a Nuevo México o a Texas y tenemos que ir allá para realmente ir a la lucha, ¿ok? So one thing that's very frustrating is that, we're here recording this in the Bay Area, but you would think that somebody who's arrested here locally would stay locally throughout the life of their case. But immigration is federal, and they have immigration detention facilities all over the country, and it is common that they will take somebody who's arrested here and they will ship them to one of the larger immigration detention facilities. And in our office, we often see it where clients are shipped out to Arizona, to Texas, to New Mexico, right, to some of the large detention facilities there, and then we've got to go there to fight their case, all right? Anyway, so the first step is, okay, where did they take our loved one? And how can we find them? Well, there are some tools, all right? ICE has a tool, and it's online, and it's called the ICE Detainee Locator. If you put those 3 words into a Google search, it will come up, or the URL is this, http://locator.ice.gov. If you go to that website, you can enter the information of the person you're looking for, and as long as it's been typically more than 3 days, that information will be in their system. All right? Often it takes some time to get them in the system and processed, right? The other option, if they are not in the system, is to call, you could look up the local office for what they call ERO, which is Enforcement and Removal Operations. It's the branch of ICE that we really are dealing with when someone's detained. And they have field offices, right? There's one in Sacramento, there's one in San Francisco, and we are often, as immigration lawyers, on the phone talking to deportation officers in these field offices, but that's an option if you're really wanting to locate someone who's detained. Para decir eso en español, ICE tiene un sistema en Internet que usted puede usar para localizar a alguien que está detenido, ¿ok? Tienen un sitio de web, es
HTTP es locator.ice.gov, all right? Y como digo, si mande el texto, como dice aquí, pues puede recibir esa información, pero allí puede poner los datos de su querido, de la persona que está buscando, y allí va a aparecer dónde en el país está localizado. Y si no se encuentra a esa persona allá, y si usted tiene todos sus datos, su fecha de nacimiento, su número de archivo de inmigración, esos detalles, puede llamar directamente a la oficina de ERO, que es Enforcement and Removal Operations. Es el nombre de la rama de ICE que realmente está haciendo la detención y la deportación de personas. ¿Okay? Así que si llame a ellos, ellos deberían poder realmente localizarlo. Ok. Cuando se pone en comunicación con esa persona, hay que pedir algunas cosas de información de él o de ella. ¿Ok? Pide todos los nombres completos que ha usado con inmigración. Muchas veces damos un nombre que no es nuestro nombre real completo cuando entramos o cuando cruzamos la frontera hace años atrás, o cuando presentamos una solicitud a inmigración. Así que hay que saber qué nombre tiene ICE para realmente localizar su record. Y muchas veces es el primer nombre que ellos tienen con la primera vez que sacaron sus huellas. Así que muchas veces uno tuvo sus huellas sacado en la frontera cuando fue agarrado, cruzando hace no sé cuántos años, y pues hay que acordarse de los nombres que dio en esa fecha para poder localizar todo el record. All right. Hay que pedir también el número de archivo, el número A. Este es 9 dígitos, está arriba de cualquier papel que le entregue su oficial de deportación. ¿Ok? Pide también su localidad. Sería 1000 veces más fácil si esa persona le dice dónde está ubicado, en qué centro de detención realmente está. Pregúntele si tiene fecha en corte. A veces uno tiene el derecho a tener cortes y a veces no. Y depende de si ya tiene una orden de deportación o no. Y pregúntele si ya tiene un oficial de deportación asignado al caso, porque me gustaría tener esa información también. Esos datos tiene que dar a su abogado. Y si es que puede dar eso a su abogado, le puede servir, le puede ayudar al abogado que usted tiene ir a la lucha lo antes posible. ¿Tiene sentido eso? All right. So when you get in touch with your person that you're looking for, the detainee, when you do that, ask for some information and write it down someplace. Ask them for their name, the full name that ICE has them detained under. Often it's not exactly the same name that they're using now, all right, or that you know them as. So figure out which name ICE has them detained under in their record, and also get their date of birth. Next, ask for their A number. We call it the alien registration number, or the number associated with their immigration case. It's a 9-digit number. It appears on every communication between your deportation officer that your deportation officer gives you or gives that person. Ask them where they're located. Ask them if they have a court date or not, and if they have one, when it is. And ask them if they have a deportation officer assigned to them and what that person's name is. If you ask all this information, it will help your lawyer figure out and really go to war to fight the case. In a detained case, they move very quickly. And so the faster we can get the information to help a person, the faster we can move, jump on it, and hopefully win something, all right? Otherwise, the more time it takes, the easier it will be for ICE to actually execute a deportation, all right? Okay, so we're going through our questions. Our next question to ask is, who is the deportation officer, all right? Every person who's detained by ICE is assigned a deportation officer. And it's important because that person has the power
to do certain things. They can issue somebody a voluntary departure. They can issue somebody an expedited return, or we call it a stipulated removal order, right? You don't want to do that, by the way. The deportation officer might even pressure somebody to sign a stipulated deportation order. It's a bad idea if you haven't talked to a lawyer about what your real chances are, what your real options are to stay in the United States, all right? The deportation officer also sometimes can issue a bond, all right? And sometimes that's a huge strategy to get somebody out of detention. I say watch out and ojo and just be aware that the immigration officers are not legal experts, all right? They might try to convince you that you have no option or that your case is going to be, you're going to be detained for years if you try to fight it or whatever. They might try to talk you out of fighting, and don't listen to them, all right? Do not listen to them. Hire a lawyer or at least consult with one who can give you good advice about your situation before listening to your deportation officer. They are measured, their effectiveness is measured based on the number of people they deport, okay? So do not just listen to your deportation officer. They aren't lawyers anyway, all right? They don't really know the nuances of immigration law. So in Spanish, all right? La próxima pregunta es, ¿quién es el oficial de deportación? Mira, cada persona cuando está detenido por ICE tiene asignado un oficial de deportación y es súper importante saber quién es, porque esa persona tiene el poder de ofrecer una salida voluntaria, una deportación stipulada, ¿ya? Que es básicamente que uno firme su propia deportación, y a veces una fianza. Es que es una estrategia para salir de detención. Así que nosotros como abogados queremos estar en comunicación con el oficial de deportación para mandarle cosas y para explicar nuestra estrategia y todo eso, ¿ok? Pero muchas veces el oficial de deportación va a querer que usted firme para poder deportarle. ¿Ya? Y realmente no es abogado, no está actuando en su propio interés, así que realmente su eficaz está medido por la cantidad de deportaciones que él logre tener. Así que realmente no debería nadie depender o confiar en la opinión o en la recomendación de esa persona. Muchas veces su mejor recomendación es firmar la deportación, o porque va a estar detenido mucho tiempo si pelea su caso, o si su caso va a costar muchísimo dinero, o que va a decir esas cosas para que usted ya firme su salida. Y yo no recomiendo que firme nada. Uno, si no lo entiende, sin duda, pero dos, sin primero hablar por lo menos con un abogado que realmente entienda la ley, que puede ver si usted tiene chances y opciones. Okay? All right. So the next question is, how are immigration detention facilities and how are immigration detention centers? Basically, they're like jails. Some of them are bad and some of them are really, really bad. No one who's detained by ICE has a fun time, all right? It's a time where, and obviously lots of people want to sign their own deportation just to get out of there, right? Because they're not good places, they're not healthy environments. The food they serve is not good. The people that you are sharing a room with, it's not a happy place, all right? But if you want to fight your case, sometimes we've got to put up with it and deal with it and just say, hey, this is just going to be for a few months, and we'll present the case and we'll see what the judge says, and then we'll make a good decision, all right? So if you figure out which detention facility your person is, some are really, really bad, but some aren't quite so bad. Figure out, there are certain things that you have the right to figure out. They all should have visiting hours. They all should have a way to contact the person who's inside, right? By phone, by mail. So figure all that information out.
there should be options to send that person communication. It could be letters, whatever, all right? Also, the person who's detained has the right to medical service in various instances. If they have a medical history, if they have a prescription that's been assigned by a doctor, things like that. This is often denied by ICE. And so it's one of the things that there are lots of lawsuits filed right now because a lot of people are very frustrated with ICE's, and really it's the private prison system and things like that that are trying to cut costs, and they're not giving good or adequate medical attention to the detainees. But anyway, you do have the right, or a person who's detained has the right to have visitors, to be able to communicate with the outside world, and to have medical attention when appropriate. All right? So, in Spanish, ¿cómo son los centros de detención? Básicamente son como cárceles, no es nada agradable. Hay algunos centros que son súper malos y otros que no son tan malos, ¿ok? Pero no son lugares divertidos. Y la verdad es que uno no come bien, están allí con muchas personas, no duerme bien. Es un lugar bastante difícil estar allí encerrado. Y por eso la mejor opción siempre, la mejor estrategia siempre es primero sacarle a uno bajo una fianza o sacarle a uno para poder luchar el caso afuera de detención si es posible, pero si no, pues hay que aguantarse unos meses para luchar el caso en corte y luego pues esperamos ganar el caso para que pueda vivir tranquilamente en Estados Unidos. Presta atención a algunos detalles. Cada centro tiene horas de visita, tiene la capacidad de mandar cartas y ese tipo de comunicación a personas que están detenidas, y tienen otros días que uno puede comunicar con los que están adentro. Además, si uno tiene un ¿cómo decir eso? Como how do you say it even in English? I've blanked on the word. Subscription, no, a prescription. Si uno tiene una prescripción por un médico de recibir medicinas, tiene ese mismo derecho, aun si está detenido por ICE, ¿ok? Y muchas veces ignoran eso, pero avísanos si eso está pasando y podemos ir con su oficial de deportación para pedirle eso y para realmente exigir eso. Ok, eso es todo. Ok. Luego la pregunta es cómo podemos sacarle a uno si está detenido. Y primero tenemos que pedir la fianza de su oficial de deportación. Y si eso no funciona, y realmente bajo la administración de Trump, básicamente están diciendo no a todos. Así que segundo, deberíamos pedir la audiencia para convencer a un juez que le ordene una fianza para que uno pueda pagar fianza y dejarle salir, ¿ok? Para ganar la fianza ante un juez hay que demostrar dos cosas. Uno, que la persona no es un peligro a la sociedad, y dos, que no es un riesgo de fuga, que no va a esconderse, no va a huir, va a aparecer a cada uno de sus cortes, ¿ok? Y cuidado, las fianzas pueden ser altas y hay que tener eso en cuenta. La fianza mínima legal es $1,500, pero actualmente estamos viendo más alrededor de entre $15,000 y $25,000 para sacarle a uno bajo de un centro de detención. Así que hay que estar consciente de eso, ¿ok? Ponerlo en el budget. Ok. Así que voy a decir eso en inglés. So how do we get someone out of there? First, we ask for a bond from the deportation officer. Our experience right now is under the Trump administration, they're not having it unless there's like really exceptional, crazy circumstances. The second thing we do is we ask for a hearing to ask a judge to order a bond, all right? And the way to do that is to show two things. First, we have to show that our client is not a danger to the community, and second, we've got to show that our person is not a quote-unquote flight risk,
which means that they're not going to run away. They're actually going to show up to court and cooperate with the process, even if they're let out by immigration. All right? And I put down here just to be aware that bonds right now are much higher than they used to be. The minimum bond allowed by law is $1,500, but recently, especially from the big immigration detention facilities, we're seeing it much more common that they're offering bonds in between $15,000 and $25,000. And it's very, very common that that happens. And so that's a conversation with bail bondsmen. That's a conversation that we would have to have if and when we fight, and if and when we win a bond that's actually granted by the judge. Which, you know, I didn't say this in Spanish, but the truth is the judge can also just say, you know something, no bond, right? Which they often do if there's criminal history, right? So we've got to look at that. Okay, so that's that. So la próxima pregunta es cómo podemos ayudarle, y eso realmente es todo el motivo de esa presentación, ¿ya? Primero, los casos cuando uno está detenido hay que tener un abogado. Son los casos más urgentes, son los casos más complicados. Lo más recomendable es tener un abogado que sepa luchar esos casos, o si no es muy probable que va a salir deportado, lastimosamente. ¿Okay? Así que primero eso, hay que tener eso en la mente una vez que escucha que uno está detenido. Dos, hay que localizarle, ¿ok? Localizarle con la información que le di, que obtenga la información de su oficial de deportación, también que busque evidencia, ¿ok? De que es una persona buena, de que no es un peligro a la sociedad, de que tampoco es un riesgo de fuga, tiene actas fuertes a su comunidad, a su sociedad, tiene hijos aquí, ha estado viviendo aquí por años. Esos detalles pueden ayudar a su oficial de deportación y también al abogado y también al juez para tomar una decisión buena y para realmente presentar bien el caso. ¿Ok? Provee toda la documentación posible para que el abogado pueda solicitar una fianza, evaluar sus opciones y luchar por sus derechos. ¿Ok? Así que, so to say all this in English, how do we really help this person after we've gone through everything? The first thing to know is you're going to want a lawyer to help you, all right? Detained cases are the most urgent, they're the most complicated cases that exist under immigration law, and so you're going to want a lawyer who knows this stuff and who's got experience fighting and winning these cases, because it's not fun and there's a lot of work that needs to do very quickly, and it's going to be really, really stressful and really frustrating to do it on your own, okay? The second thing is locate the person who is detained. You know, I mentioned the ICE detainee locator. Go there. Figure out where your person is detained. Figure out who their deportation officer is. Your lawyer will want that information to be able to start the process of fighting their case. All right? Also, help getting evidence that the person is a good person, that the person is not a dangerous person, that maybe they had a criminal record but years ago, and that they completely changed their life since then. We want evidence of that, you know. We want to show that they're not a flight risk. So we want to show that they have strong ties to the community, that they often go to church, that they're a hard worker, that they have kids, that they are supporting their family, that they are, you know, doing good things for the country, the community, the society. We want to show that so that the judge gets it, the immigration officer gets it, and we actually give them a chance for getting out of there. All right? So provide all the documentation possible so that your lawyer can request a bond, can evaluate that person's options, and can fight for their rights. All right? That's really all that there is to it. I've got resources here, and I'd love to send them to you again. I'm going to go backwards a little bit to put that text number up because I think that that's it. Oh yeah, we're going to do a raffle because we made an offer on Monday that everybody that sent us a like on Facebook or whatever could win a free consult. So we'll do that. But again, if you want a copy of all of this stuff, please send us the text ICE to this number, 510-646-0904. Vamos a hacer una pequeña rifa.
por las personas que que pusieron el like en Facebook que anunciamos el lunes. Pero otra vez... He's like here. Yeah, he's like here. I like it. Pero otra vez, si usted quiere toda la información, que es 100% gratis, me encantaría dárselo, pero mándanos un texto con la palabra ICE a nuestro número es 510-646-0904 o mándanos ese mismo mensaje en Facebook y podemos darle esa información. ¿Ok? Así que muchísimas gracias y sí, para hacer la rifa, let's see here, drum roll. So la persona es Jennifer Aguilar. So Jennifer Aguilar, if you are watching this, you win a book, some other stuff from our office, and a free consultation. So congratulations to you. Thank you so much for your participation in our little thing. Y sí, muchísimas gracias. Thank you very much for coming live. All right.